snap. So let's begin. I'm going live. Let's close this one also. Let's close this one. Oh, they're going to send data to LinkedIn. Ah, 13 frames per second, that's great. Okay, let's wait for good signal. What the hell? Looking for some analytics. The bitrate is high than the actual video bitrate. We have a problem in the bitrate. I'm editing a story to tell Instagram people to watch. Let's choose this GIF. Let's add the last IGTV video. Yes. Great. It's not constant. It's not average. Uh, I think that I mustn't stream. That's it. I'm gonna actually work. Let's open Illustrator. File. By the way, I have the sketch on my table. I mean the final sketch. So let's close that. Okay. Let's go for 3000 x 3000. Rokma logo design. Okay. So we have the mask.
we're gonna start with the pen tool. I'm trying to draw a face mask. Yeah, that's what I want to do. I think that's great. Great start. So we can duplicate it. No isolation, please. I will select it from here. Yes. Duplicate it. Transform. Reflect. Vertical. Okay. Oh yeah. And do we have that line? Yeah. Let's move it up. Group. Uh, reflect. Horizontal. Okay. The fastest way to draw a mask in Illustrator. What's that? Illustrator. So I think we need something. Yeah, we need it. But first let's group those. Why? Let's group them. Ctrl G. We need to draw the face mask and group it. Let's draw some sort of curve. Reflect. Yes. That's great. Let's group them. Ctrl G. It looks like a bird, but it's a face mask. Let's duplicate it. Reflect. I need to duplicate it vertically. Yes. Suck at speaking English. That's it. We've drawn the face mask. By the way, this logo design is for Rokma, which is, as you know, an online brand who will sell face masks with Arabic typography for people to encourage them to wear face mask. Okay, we need to make some guidelines. So we'll create a layer for guidelines.
I need Control R. Some calculation for now. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الناس اللي ما كيفهموش لونجلي سمحوا لنا، ولكن راه حيتاش خصني براكتيسي الانجليش ديالي. The horizontal middle is here. نحاول نشرح لكم شنو كنقول باللونجلي من هنا. زعما هذا هو الخط الافقي، فهمتيني، ديال الوسط. دابا خصنا نديرو جيد لاين، الخط العمودي اللي غيجي فين غيجي. غنديرو الخط العمودي اللي غيجي الوسط، فهمتيني. نديرو الحسابات بعدا، تسان كالكوليشن، داكشي ديال الدراري الصغار قسمو لعيبات. ضروري نماط اخو، ضروري. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20. Yes, 20. Let's look for 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yeah, I think that's the center. Here the center, yes. We'll be selecting the whole face mask. That's it, yeah. Wait a minute. Okay. What we are designing now? شكان ديزاينيو حنايا؟ we are going to design انا بلا لوغو ديزاين، فهمتيني. كنصور دابا كنحاول نصايبو واحد النوع ديال اللوغوات سميتو اللي كتكون سميتو الامبلم. هو كيكون السي ديالو قديم، فهمتيني، ولكن حنا غنحاولو نعطيو داك المودرنيتي، لا مودرنيتي، فهمتيني، الحداثة العربية. Okay, I'm trying to make eyes. Make sure that the layer is selected. How to deselect something? I don't know. Okay. نديرو بحال هكا. هادو الحجبان. I don't remember what to call them. Eyebrows, I think. Eyebrows? Yes, eyebrows. Like this. And let's select this path. Transform, reflect, horizontal. What the hell is going? Reflect, horizontal. Okay. Yes, reflect, vertical. Okay. So that's it for the eyebrows. Let's make them aligned.
we will group them. Control G, let's name it eyebrows for organization. Control G, let's call it face mask. Right now, let's hide the eyebrows and this. Yeah. Control C, Control V. Some rotation. Let's remove this. I think it looks like something else, not an eye. What tool to choose? Ellipse tool or rounded? I think the ellipse tool is a great choice. I will tell you why after. Let's move this out. If you're gonna ask me about the music, about any kind or any sort of track name or track artist, go check this playlist on Spotify. Here you can find the music I used for my streams. So don't tell me anything and just continue watching. I will close. Yeah. That's it. We'll make it smaller. That's okay.
let's change the background for now. For now, yes. Wait a minute. I won't stream a lot. Why? Because I have ما نستريميش بزاف اسيدي. علاش؟ حيتاش شادين الانترنت تخيله كما كتعرفوا. كونيكسيون عندنا في المغرب كي دايره. edit. So I can't change the background or مقدرش نبدل فيها حتى شي حاجه اخرى. فهمتيني؟ هاد الباك جراوند هادي لوكيتها نقدر نبدل حتى شي حاجه اخرى. عندنا هاد اللوغو قادين الحجبان. ما انا مكنعرفش نشرح مزيان دابا. انا كنعاود لكم اش درت. طق طق نجيو مسونطرين على هاد البيت. ها دابا هما aligned. They are aligned right now. Yes, the design. Okay. I think I will make a layer for the background, you know? Let's unlock it. Yes. Then I will look. I need to select a layer. Yes. Then I will lock the selection, and then that's it. This is background. Control G. Eyes. The same thing. Control G.
change the language and choose that Rokma font. اختاروا هاد الخطة ديال الرقعة. لو تكست ونختار الخط ديال الرقعة فين هو. ها هو غنكتبو هنايا. مشاكل. خصني نحل جوجل كروم ونفتح هاد رايتر بكي فوتوشوب. يلا 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 let's go. Let's paste it and make it. Let's close this. I think let's check some messages from Instagram and yeah, some kind of entertainment. That's it. How to become a pro freelancer. That's cool. Here's some. I need to create a personal page for now. Not for now. Not for now, for soon, for after. No? A landing page. No? This landing page, link tree for me. Let's save I saved it at first. صيفط البيبليكاسيون ضمن طالع الناس اللي تنعرفهم. هاد السيد صافي نصيفطو لهدا. كبدا خرجت بزاف على الموضوع. خرج من انستغرام صافي نرجعو فين كنا. سد عليا تيني مبقاش نحتاج هاد التول هادي. الركمة تنايا الركمة الجماعة صاحبي الجماعة هادي الركمة. Some kind of alignment is necessary. It's centered, but I have to draw. the Morocco sign. خصني نرسم هذاك الرمز ديال العلم المغربي. كان ديال اصلا الرمز ديال العلم المغربي خضر. وما عندناش اصلا اتساع فين نقدروا نرسموه. فهمتيني؟ ما كنقد نرسمها من اللور يعني. no problem with this. غنشدو هذا نديرو باق. نختار الحمر وشي حمر اخر. وتعرف حمر مغلوق. خليو ما حمر مفتوح هاك. حمر مغلوق صافي سالينا. مشكل. دابا هنا نحيدو هذا. طاق طاق. drawing that star. Why? No.
Let's redesign this. Let Ah, I can't even draw the Morocco sign. Why? Let Let's give it another try. But let's make yes. Not great as I thought. Let's make this longer and then no. I need to find the center. 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 حسبوا من 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. This is the center, yeah. It looks weird. Let's zoom it. And yeah, that's great. 14. Let's make it smaller. معاناة ولكن enjoying time.
هاد النجمة هادي خصها تخرج للعالم. وات. اها. يس. Let's make it longer or let's make it smaller. 14. Sorry, I think I'm hungry. I think I've made it great. خصني نختار ما بين جوج ديال الحوايج حيتاش هادي ما خرجتش مزيان، يا اما نحيدها يا ونجبد شي ايكون ديال العالم المغربي والناس نحطها هنايا، يا اما خصني نمشي نعاودها من الاول. دونك حنا باش نتهناو من هاد التماره هادي ما عندناش الوقت اصلا، ضيعت بزاف ديال الوقت في هاد الاجراءات ديال ستريمينغ وكذا، بلا مبقاش غنستريمي بزاف خاصني نجبد هاد اللعبه ديال uh, I will search for an icon. What I'm doing? Stock tools, Morocco flag. Shit. Morocco flag, high resolution. Copy. I will save it. enregistrer عدي وصافي. Yes. télécharger. حيتونا النجمة الله يعطيكم الصحة. هاد السيرفيس هاد السيت هذا يعاونكم بزاف الا بغيتو تحيدو لاغيا بلون ديال شي تصويره فهمتيني. This site as you know is for removing background. It's cool, it's great, it's a time saver. ولكن if you want انك تاخذ or take this one in high quality خاصك تمشي دير كونت or you sign up here, you can download in high quality. That's it. Let's open up place. It sucks. Where I can place this out of the background. So can place it here wherever I want. Here. No. I hate this one. Yes. Let's select this.
are you doing this? I don't know. No, 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 no. Please, no. Please, no. I will lock selection. That's it. Look. Selection. That's it. I know it's not a high quality stock. But that's it. That's it. The center is made successfully. تبسين الوسط. باقي لنا السينتات. هاد السينتات هادو غنخليهم حتى نصليو الدور نمشيو نصليو الدور. We will pray and we will come back.
ربي السلامة زيد فرقع في هاد الدرب عندنا. يا ربي السلامة اخويا. هادي جا وصلنا ليها. برو هاللوكيو سيلكشن عاوتاني حيتاش بغينا نهبطو هاد ثانية مزيان. دابا deselect this. طلعو على راسنا في تويتش ويوتيوب واحد شوية بعدا. شو هاد السينيال بعدا كيداير؟ عيان عاوتاني بقا تسنى نتايا السينيال. دابا شوية دابا مزيان. اجي زين نطلع على راسي في تويتش والله ما عرفت. قطع المزيكا ما كتسمعش. صبر. انت موثقوا على راسنا حنايا فهمتيني. ماشي مشكل قطروا عليكم شوية المزيكا. خليها هكا. ها ماشي. اوكي. دابا موزيكا جميلة موزيكا جميلة برو.
تخوت اي 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 حلالي بنادي والله سمحوا لنا كنت مسخر ديش معايا تفاحة وقف ماشي نجاوب السلام عليكم ليش ما ترد السلام ورد واجب اعتذر قولي وعليكم السلام دابا المشكله اللي عندي هو انني ما كنقدش نجاوب عباد الله في الشاط علاش حيت ما كيبانوش ليا بكل بساطه في الشاط داكشي علاش غنبدا نطل مره على الشاط باش نكونوا متفقين وصافي كتفهم فيها واحد جوج ثلاثة الحالة كاملة كملوا سيدي كل مرة خصني نبقى نطلع السينيال ندخلوش على اليوتيوب بعدا نشوف واش طاري تين يعني توه ما كيدوي معايا دابا في دابا السينيال عندي عادي مزيان كونيكسيون ما عنديش باش نبقى نستريماني في بزاف ديال لي بلاتفورم دونك غنختار بلاتفورم وحده هي تويتش صافي شي حاجه اخرى لا الزيكا واعر خصني نخدم صافي سعيد خصني نخدم شنو ناقصين السينتات ما حنا بغينا السينتات مدورين او go ahead and draw a circle واحد دقيقة عاوتاني نتمنى يكون عجبكم هذا اللايف ستريم فهمتيني واخا باقي ما ساليناش ولكن ضروري خصني نسولكم لا عندو اي ملاحظات كده اي ملاحظات عن هذا اللايف ستريم نقولوهم في كومنتير
زعما نقولهم في الشاطئ. نعرف ملاحظات ديالكم وكذا. بالسلامة. سبحان الله، تبغيت ندير اللايف ستريم زعما نستريمي معكم اللعيبات، عاد جاوني هاد الاشغال. هاد الصخرة زعما. خليها بحال هكا برو. حيدوا لي هاد اللعبة بحال هكا. زيدوا في ستروك. مهم. 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 عيقت شوية، نديرو ما بين 12 و 14. 12 مزيانة. هذا تا هو نديرو ليه لوك سيلكشن. جيني تا هذا لوك سيلكشن، تا الكتابة لوك سيلكشن. واحد دقيقة عاوتاني. والله الا سمحوا لنا ما كنديروا والو في هاد اللايف اخويا. اوديه حتى كنبغيو نديرو شي حاجه، حتى كنبغيو نديرو شي تغيير عاد ديك الساعات وما تيجيونا هاد الصخرة هادي. تجينا الصخرة هادي والله. مشاكل يعني مشاكل الحياة هي تجيني. واحد دقيقة عاوتاني. والله الا سمحوا لنا ما كنديرو والو في هاد اللايف اخويا. اوديه كنبغيو نديرو شي حاجة، حتى كنبغيو نديرو شي تغيير عاد ديك الساعات وما تيجيونا هاد الصخرة هادي. يعني مشاكل الحياة. اخيرا كملوا مع السيركل ديالنا. طوق 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 طقني. واخا سيدي زعما درنا ليكم بحال هكا اللعيبات، زعما درنا شيفت. زعما اتس لوكت صافي. فهمتيني اتس سانت ريد.
ديما ندير مازال غنسونطري كلشي في الاخر. وا بزاف. كونترول سي كونترول في. نزيدوه شويه في السكيل. بعد هاد اللعيبه هادي فكراتني في الجولدن ريشيو. دابا حنا بغينا نعمرو هادشي ياك. دونك نجروبيو هادشي بجوج، نجروبيو هادو بجوج. كونترول جي. نسميوه سينتا. واقيلا ما نسميوه سينتا. سينتا علشان سينتا. المهم حنا نديرو اوبجيكت اكسباند. بغينا نصبغو، حنا دابا بغينا نصبغو هاد الزمركه نديرو صباغة صباغة صباغة. منين تصبغوا عباد الله منين؟ صباغة صباغة صباغة. صدعتكم. كيصبغوش هادشي. هادي حل وحيد، حل وحيد ومؤكد عليه، وأنني نرسم في السينتاج هكاك. سنزومو بطبيعة الحال نعرفو راسنا فين كنخدمو. اييه اييه. ما جاتنيش فكرة واعرة. صباغة صباغة صباغة. منين تصبغوا عباد الله منين؟ صباغة صباغة صباغة. صدعتكم. زعما نخليوها بحال هكا. ستي هوم زعما نكتبو ستي هوم هنا. زعما نكتبو ستي هوم نيشان. نصغرو سي. ولا جاتش. حل وحيد ومؤكد عليه، وأنني نرسم في السينتاج هكا. نطريو الديزاين هو الاول. اوبجيكت اكسباند. كونترول جي عاوتاني. طلعوا شويه الفوق، طلعوا شويه الديزاين الفوق. صافي نيشان فهمتيني. دابا هادشي بسونطري. ابقى نعاود انا في نيشان انايا ما نساليش. طلع 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 برو. ما عندنا ما نديرو. ما قداش رسمو سينتا فهمتيني. دابا حنا ماشي بروفيسيونيل. خلينا مع الكتبه ديال ستيهم. كتب اسيدي. اور شي فونت لي تكون مزيانه فهمتيني. شي فونت لي تكون بولد بحال نيكسا. كتبو ستي. نسيت خصني نبدل اللغه بعدا. ستي هوم. ستي هوم. خطوطا 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 خطا. أسامة فونت لا.
نجربو مع كوتور. كوتور بعدا سامبل وبولد، فهمتي؟ ما تضيعش مع الوقت ياك. صافي دابا هي ستي هوم. create some text. So let's grab the type tool over here in our toolbar. It's the T, shortcut key is T. بالسلامة. الو الو، عليكم السلام، كي داير؟ ويلي واخا نقول لك ندوز هنا. صافي صافي راه نقولها لها صافي اقطع. لاش بغات ماما غدوي معاك. والله كنت تفرجت شي طول. الفيديو الله يسلمك، Text. تفرجوا في التوتوريال. I'm going to use all caps, so I'm just holding shift, curved text. Okay, real small. We're going to just go back to that selection tool. I've got this selected. I can go ahead and up the font size to like something good, good headline font. It's literally called good headline font. I'm going to do the black version so it's nice and bold, and I'm going to adjust the spacing just a touch. You guys can follow along text. I'm going to increase the size to 100 so we're a little bit larger. Okay, so the first way I'm going to show you is type on a path. So what we need is a path, right? So if I want to make an arc shape, I need a path. That is L. I like to click and drag, and now you're kind of skewing this thing. I want a perfect circle, so I'm going to hold shift. I'm also going to hold option or alt, and it's going to scale out from this hole like that. I'm going to zoom out a little bit. That's command or control minus, and we have this big circle. Currently it's got a fill. I'm going to change the appearance to have mill fill. I can just see that path. We're going to bring this down right here. Good enough. And what I'm just going to do is split it. And I can split it really anywhere. But if I want to make sure I'm splitting it in these. دقيقة عاوتاني. Same exact spot. I could actually find the two edges of the circle here. Notice how the circle is made up of 4 anchor points. If I hit C, that is my little, and I can just hover over this anchor, click, hover over this anchor, click, with this circle selected. And now if I go back to the selection tool, I have 2 pieces of the circle. So I have like 2 arcs. I can just delete the lower one. You could use it if you're doing something above and below. And then I'm just going to bring this guy down here. And what I can actually do is probably up to the type tool and click and hold. You'll see a bunch of options, and one of those options is type on a path. We actually don't have to click that. You can just select the type tool. Illustrator is smart enough to know that when you hover over a path, it's going to say, hey, you probably want to type on that path since you have the type tool opened up. So I can just click on this path, and I'm glad this actually, and we could just type out that same structure there, curved text. But this is nowhere near like what the finished product is, right? So there's a couple things we want to do to get this situated correctly. First thing we want to do is flip this to the top. So I'm going to click on this path and actually go up to type. And if you look, there's a type on path segment where there's some options. And we can go to type on a path options. That's going to pop up a little window. And I'm going to go ahead and check mark
preview. See, then we can check mark this guy called flip, and that's going to flip it to the other side of the path. And text always is going from left to right, so it's going left to right. And then we can align it to different parts of our text, whether we want it aligned on the center. See, now the text is in the center of the path. I kind of like this one. It's easier for placement, I think. You can speed up. So in order to center our text, it's the same as if we were centering text normally. So we find our paragraph options. If you don't see them, go up to Window, down to Type, and then there's Paragraph right there, and it'll pull out the Paragraph panel. واقيلا ما يسمعوش عباد الله مزيان بلاتي. Dock this over here, but our paragraph options, remember, I just need to align center to center that up. Doesn't look squares, one here and one over here to the left. These squares are your start and your end points. So in order for this text to be centered up here, I need this to start at this anchor and end at this anchor. So if I just kind of hover over this with my selection tool, there's a little line here, and if I find it, I'm going to see a little icon pop up that has a line with an arrow underneath my pointer. If I click and drag, I can move this end point all the way over to this anchor. And I can make sure over here that the start point is exactly on this anchor. And now I know this text doing is clicking on this again, going up to type on a path, pull up those options, hit preview so you see what's going on, and the effect, you might change that. You might change it to skew, which is going to adjust how the type on a path warps the letters a little bit. 3D ribbon, which is just like, I don't know, these are all just funky little things. You can see if it works for you. Stair step means it's not going to like rotate the letters, it's just going to stair step them above each other. Rainbow, if you're looking at like a logo with text on the top and bottom, you're looking at like a rainbow effect. Okay, here, and let's just kind of pull this guy, and we're going to bring him over there and maybe right down here, so we don't accidentally click on him. صافي دابا عرفنا الطريقة حنا غنعاودوها ليكم، فهمتيني الناس اللي ما قشعوا لعبة في التوتوريال حنا غنشرحوا لكم، فهمتيني. دابا حنا لا صبر اول حاجة غنرسمو دوارة كما قال السيد، نديرو هادي تك ياك، نخليه 1 بوينت ونرسمو سيركل، فهمتيني، سيركل عادي، فهمتيني، سيركل عادي، سيركل عادي، هذا هو السي سيركل. نشدو هاد الباث هذا، I think this one is great. صافي دابا عرفنا الطريقة حنا غنعاودوها ليكم، فهمتيني الناس اللي ما قشعوا لعبة في التوتوريال حنا lock this selection، نبداو نخدمو فهمتي باش نرتاحو مع الباث ديالنا. نشرحو ليكم فهمتيني. از ان اكزامبل دابا غنكتبو لا صفر اول حاجه غنرسمو دوار كما قال السيد، هادي تك ياك، خليه 1 بوينت المره الجايه. دابا حنا غنبغيو نكتبو التكست، دابا حنا غنبغيو نكتبو التكست على حسب ما شفتو التوتوريال. عندك جوج ماشي غير كتوريك التكست طاقته تكتب، فهمتيني، راه عندك بزاف ديال لي زوبسيون، فهمتيني، عندك الفيرتيكال توت تايب تول بزاف، فهمتيني، الا جيت تشرح كل وحده ما غتساليش، فهمتيني، يعني تقدر تستعمل في هذه الحاله جوج منهم، يا اما تايب تول، فهمتيني، تورك على التايب تول وتكتب على الباث نيشان، ولا تورك على تايب اون باث تول، ولا تورك على فيرتيكال تايب تول، على حسب الا كنتي واش بغيتي تكتب عادي ولا بغيتي تكتب فيرتيكال، فهمتيني، شي زعما فيرتيكال بحال باغي تكتب باراغراف، فهمتيني، فيرتيكال، فهمتيني، تكون الينيومون، ماشي غير كتوريك التكست طاقته تكتب، فهمتيني، عندك بزاف ديال لي زوبسيون، فهمتيني. دابا حنا غنختارو فيرتيكال تايب فيري ايزي، كل وحده ما غتساليش، فهمتيني، يعني تقدر تايب في هذه الحاله جوج منهم. Yes homie, we will write stay home. ولا تورك
على التايب. انا ما عجبنيش الخط، انا فهمتيني صراحه، انا ما عجبنيش الخط. على حسب الا كنتي واش بغيتي تكتب عادي ولا بغيتي تكتب فيرتيكال، فهمتيني. خصنا شي خط اللي يكون فهمتيني امبلم قديم، فهمتيني اولد سكول. يكون ما كاينش شي حاجه اولد سكول هذاك واو 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 واو. شوف فهمتيني غتكون هنا فيري ايزي. طيب yes homie we will write stay home. الخط هاد الخط هذا سميتو brush script std media، اللي بغى يستعملو فهمتيني غتلقاه فين ما مشيتي، غتلقاه في dafont.com. واو طارو، خلينا هنا. ما كاينش شي حاجه اولد سكول هذاك واو 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 واو. ياك دابا ما عقلتش اشنو ندير من بعد. حاولوا نتفكروا دابا حنا. font recent size type on a path. شو مع السكريبت مزيان. الخط هذا سميتو brush script std media، اللي بغى يستعمل للسندر غتلقاه فين ما مشيتي، غتلقاه في dafont.com. واو طارو، خلينا هنا. ياك دابا ما عقلتش اشنو ندير من بعد. دابا حنا دابا اللي ما فهمش شنو دار، انا اش درت عندكم، درت البريفيو فهمتيني باش نعرف اش بغيت نلصق، زعما بغيت نسونطري زعما التكست مع الباث ولا الطريق اللي غادي فيها هو، فهمتيني. الله انتو باث درت سنتر ياك، وعندنا هداك الافكت فهمتيني كيفاش بغيتي يبان هاد التكست سكيو، فهمتيني ما يعجبكش شي يخرج فانسي، حنا مبغيناش شي حاجه فانسي، حنا بغينا رينبو فهمتيني قوس قزح بهذا المعنى. كنديرو سبيسينغ ديالنا هنا، كنديرو سبيسينغ غنبقى غادي مع الماينوس. علاش غنبقى غادي مع الماينوس؟ حيت اش بديت كنطلع، مع بديت كنطلع البلوس غيتجمع التكست فهمتيني، دونك غنوسع التكست ولا الطريق اللي غادي فيها هو، فهمتيني. الله ينتبه درت سنتر ياك، وعندنا هداك الافكت فهمتيني كيفاش بغيتي يبان هاد التكست قربوا ل 500 ناقص، فهمتيني صافي بارك. شي يخرج فانسي، حنا مبغيناش شي حاجه فانسي. 500 صافي فهمتيني. بهذا المعنى اوكي. دابا المشكله الوحيده اللي عندي هنا كنديرو سبيسينغ اللي قلنا الشي، هذا هو المشكل اللي عندي. اش بديت كنطلع شي دابا حنا بغينا نسونطريو وكي كنلاحظوا هنايا عندنا جوج ديال النقط فهمتي، كل وحده خص تجيبها بلاصتها. حنا نشوفوا كيفاش ما تبدا تحرك في النقطه تتبان لك هاد ليكون هادي، ما هاد ليكون هادي اللي قال لك فهمتيني عندها خط وحده سام الا كانت تتبان لكم، عاد تبدا تحرك انت نقطه النهايه. لا حرك 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 قربوا ل 500 ناقص صافي بارك. لا بارك علينا هنا اوكي تبارك علينا. دابا المشكله الوحيده اللي عندي اللي قلنا الشي، هذا هو المشكل اللي عندي. دابا بقات لنا النقطه الاخرى، وكي كنلاحظوا هنايا عندنا جوج ديال النقط فهمتيني، نقطه ديال البدايه ونقطه ديال النهايه. دابا النقطه ديال البدايه وقت النقطه تتبان لك هاد ليكون هادي، هاد ليكون هادي قال لك فهمتيني عندها خط وحده سام الا كانت تتبان لكم، عاد تبدا تحرك انت نقطه النهايه. حنا دابا صدقنا في ترابل اخر فهمتيني بوينت هذا، يعني كون كان التكست بعدا الوسط بعدا كون حلينا المشكل. دونك حنايا غنرجعو نحركوه
فهمتي تا يتسونطرا. تا 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 رحلة جميلة ورائعة إلى منتزه الحنان. اش نقول يا صاحبي؟ ها، صبر صبر صبر. واش ندير انا؟ حنا دابا صدقنا في ترابل اخر، فهمتيني؟ مشكل زعما. دابا فهمت المشكل اللي كاين. المشكل اللي كاين هو ان التكست هذا ديجا لاصق في البوينت. البوينت هذا يعني كون كان التكست بعدا الوسط بعدا كون حلينا المشكل. دونك حنايا غنرجعو نحركوه، فهمتي؟ تا حركو يتسونطرا. شوي كي كان ليتل بيت. تا 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 رحلة جميلة ورائعة إلى منتزه الحنان. اش غنقول اصاحبي؟ الله، دابا كامل حنا تنموديفيو دابا كان ما عرفتش واش كدوي مع راسي ولا كنضحك على راسي ولا ما فهمت والو. واش ندير انا؟ انا مبغيناش كبير بزاف. مشكل يعني. حركو شوي بقيت كي اخويا كان ليتل نتفرج في بيت. راسي، تا واحد ما كيدوي في الشاطو بنادم يلاه كيتفرج. او ثلاثة وثلث سلسلة البروجي بالزربة. سير على الله. type on a path. type on a path options. preview. center. ascender. baseline. صافي نمشيو مع البيزلاين. center. دابا كل ما كبرت التكست كل ما كبرت التكست كل ما بدات شي تصونطرا. بما ان التكست كبيرت هذه الدرجة اللاكسينتا نصغر هذا. بما ان الديزاين هذا المسخوط هذا ما تسمعش الكلام نصغروه. الله. صافي خليه ستاي. نقدروا نديروا لي ديك اللعبه ديال كونترول سي و كونترول في. ماشي غنبقاو نضربوا تماره عاوتاني ياك. غنمشيو لتايب. تايب اون ا باث. تايب اون ا باث اوبشنز. بريفيو. فليب. ان هادو كاملين دابا غنديرو لهم لوك سيليكشن باش ما نلقاوش معاهم مشاكل. اصلا ما عندناش الوقت اللي نديرو معاهم مشاكل، هي 20 ودي. ما عرفتيش حتى القاعده هادي on the in the rotate. كيفما قلنا التكست هذا باقي لاصق في في ستارت بوينت كيفما قلت لكم.
كيف ما كتشوفوا دابا حنايا درنا كل شيء، ومازال غنموديفيو التكست. طق طق. غادي غندير فيها او نديرو فيها اوريجينال كيف ما الكليان. هذا بصح لا تنضحكوا، فهمتي؟ دابا انا تنضحك، ما عرفتش راسي علاش تنضحك، ولكن والله تنضحكوا. غنزوميو، غنقصو الزوم بشويه، حيت شنو حيد هذا كيدير. عطينا الدوبليكاسيون هنايا ولا الدوبليكيشن ولا ما عرفت فاش يديروا. لحد دابا اللوغو هذاك موجود، خصنا نكسبورتيوه. قربنا نسالي والله، قولوا مبروك، قولوا مبروك، قولوا مبروك، قولوا مبروك، اي قولوا مبروك، اي قول مبروك، قول مبروك، قول مبروك بوك. make it smaller or bigger. خلي اخويك في مكان صافي، نهنيو راسنا تصداعات و تسينتو stay home. ردك تيم تايب تيم. انا بعدا يعجبني هاد التايب فيس، بعدا تايب فيس قلتلك تايب تيم. غنبقى ديما نسميو اللايرز ديالنا. هيا سيدي اوبجيكت اكسباند، اوكي كلشي اكسباندي. نديرو sort of alignment، align alignment. عرفت الله، انا خرجت على راسي في هنايا في غنبقى نضحك على راسي ما غنساليش، اللهم ندير في خدمتي. ما بغيناش نكتبو سيدي، صافي مبغيناش نكتبو، مبغيناش نكتبو خويا، انت مبغيناش نكتبو، فضحتينا تتا. ها دابا حنا كلشي عندنا مزيان، الكل بخير والصحة لا بأس وبخير الحمد لله، فهمتيني؟ صوبنا اللوغو الحمد لله بقدرة قادر. بقدرة قادر سالينا. كيبان لي الحجبان والعيني خصني نصغرهم واحد شوية. على ديطاي تفكرتو. هذا هادي الكتبة هادي سير مع الفيس. شنو هذا؟ العالم المغرب مروكان ساين. alignments و other stuff. دابا خصنا نحلو هاد العوينات هاد اوش من كندوو مع الحجبان باش ما يلصقوش لنا. let's scale down. uh, I think this دابا ما حنا درنا بحال هكا. هاد الثانية نمشيو نتفرجو في توتوريال اخر،
واحد هنا التوتوريالات هنايا how to شنو قلنا how to make thing something flat in how to make flat design long shadows. Hey, what's up guys? This is Spencer from Pixel and Bracket. In this tutorial, I'm going to show you how to do long shadows, like in flat design. In fact, maybe I'll put up a couple examples right here that you might have seen out there where they use these types of long shadows. Now, there are two ways of doing. دابا عارف واحد الميثود فهمتيني ولكن باش نقدر ندوبليكي فهمتيني ونحط بحال هاد الفلات ديزاين لونغ شادوز ولكن ما عقلتش عليها للاسف. This, the first one is the one find out that there's some downfalls to it, and I really don't like using that method anymore. So let's get into it. I've got this lamp design here that I actually created a tutorial for called Flat Design Lamp, I'm pretty sure. But I'll link to it, or there's a card popping up right now that you guys can go look at to what it is. And we're going to add a long shadow to it. So the first method I'm going to do involves the pen tool. I'm just going to move this lamp over here a little bit. And one thing I want to get out right away is if I have any shape out here, just a couple, let's give it a different fill. Maybe any kind of shape out here is made up of anchor points. You can see them, for instance, the square that's got an anchor point on each corner. The pen tool, if I have this object selected and hit P, the shortcut key P for the pen tool, it's right up here, it can add or subtract anchor points from shapes. Okay, so I can add an anchor point here, or I can directly select anchor points and then I can move them around. Or what's even more important is I could click and drag to select two and then click on the path in between those two anchor points to move that path around. Okay, I just want you to understand that because we're going to be using that in this method. So let's go ahead and get rid of this shape. Alright, so I'm going to create a long shadow. No matter what my object is, I'm going to look at it and decide where I want my shadow to come from. I think I want it to start up here at this point and maybe down here at this point and then kind of go out at a 45-degree angle. So the first thing I'm going to do is click on my entire object. This is just one object. You could group it together. And I'm going to hit Command or Control 2, and that's going to lock it, which means I can't move it anymore. I can't even select it. However, as long as I have Smart Guides selected up in the View drop-down down to Smart Guides, I can still see all the little paths and anchor points, which means when I select my pen tool, which I'm going to do now, shortcut key P, I can start right here on this anchor point just by hovering over the top of it. Once I've started there, we're creating a shape and we need to create a full, complete shape. I'm going to hold Shift to go down at a 45-degree angle. And then I'm going to create another point down here. From there, I'm going to go back to my selection tool, click off of that path that we created, and then go back to the pen tool. Go back to this first point, and you're going to see a slash or diagonal line underneath my pen tool. If I click on that path, that means we're continuing that path now from that point. So now I'm going to go this way with it instead of from the point down here that we were at. So this time, I want to just create this path so it's inside of the shape. So I'm going to go to the middle half here, and I'm going to bring it down to here, the bottom, and I'm going to bring it over to here, which this is where I really wanted to go with the other point here. So I'm going to pick something right in here. It really doesn't matter how this are. And then I'm just going to complete this by clicking on that last anchor point. There's a circle just behind my lamp by right-clicking, going down to Arrange and Send to Back. Now it might go behind also your background just depending on how many different layers. It's really bad right now, but we have one. So what people like to do generally is make this a lighter color, or
Now we just have this smear, right, between these two objects. But this blended. Now this lamp needs to be a single color. So I need to go up to Window, down to Pathfinder, gray color on that. At a 45-degree angle by holding Shift while I'm doing this. Now I have two lamps. We want to create a blend between these two specified blend options. Oh, I'm sorry. Go back up to Object, down to Blend, Make. Now we just have this smear, right, between these two objects. But blend. And now I can select each lamp individually. If I select this bottom one, and I take opacity down to 0% opacity. Now I can double click out of that group. This is looking weird, but just hang on. The other thing I can do is click on this entire blend and change its opacity maybe down to that 20% we had on the other lamp. Just like that. To bring it behind the lamp itself. So there's that shadow. And then the cool thing about blends is I can double click on this and just grab this lamp and move him around, and that blend is going to just adjust to the end of the lamp. But here's a little something. So look at the difference in the shape. So you get this line here, you get some different things happening, and then you can tell that the blend ends in the shape of the lamp. So like look at where that shadow ends. It's hard for me to put my arrow over it without you seeing that outline. That shadow ends sort of in that shape. It doesn't end so nicely like this one. So what we could do is we could back this whole thing up. We could take this lampshade and just create a rectangle with the shape tool, shortcut key M, and we could select both of these, use the shape builder tool, Shift M, and hold Option or Alt to delete the left side of the lamp. So basically we get the right half of the lamp, the right half shadow. And we could do the same steps here, just by duplicating that out, make it, and we can go in here, do 0. And so what this is going to do is create a little bit different of a shadow. I would say it's a little bit nicer just having the right side of the shape being in the shadow. However, you still get some sort of weird ending to this. There's a little bit extra instead of over here to the side, which you would have to, you'd have to also include this whole piece down here as well. So there's just some funky things to creating shadows with the blend that I don't like as much anymore. I really like just creating a shape and then adjusting the gradient as needed. I don't know, that was a lot. That was a lot longer than I wanted it to be. I hope you got a little bit of information out of this, for sure. I like the first method better. I taught you the second one because I've taught it before, but I don't teach it that way. Tutorial creators have taught that blend method as well. That's where I learned it, but I just don't like it anymore. It also creates a pretty choppy blend. So, I've had a lot of people kind of complain on some of those because their blend looks really choppy. And when you export it, it's still, it's still there, a little bit of control there. Learning how to adjust the anchor points with the direct selection tool and to add and subtract anchor for more tips, tricks, tutorials, cool videos, more of me. Hit that notification bell if you really. دابا هنا التوتوريال ديال خونا. دابا حنا نحاولو نطبقو هادشي اللي قال. حلو سبوتيفاي عاوتاني نتموسق عاوتاني فهمت. غنديرو كونترول 2 هاكاك تعلمنا مع شارج كود زوينين. to lock the selection. فهمت. دير بحال هكا. اودي تخلعت. اودي شوفوا انلاكي هادشي الخاوة ديالي. طاق 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 طاق.
كنترول جي، قوة بلند، blend options، smooth color. اوكي ماشي مشكل. blend make دي blend options، distance خليه 1 بيكسل. ديجا حنا درنا options. blend، لا قصحت تاع دابا البيسي. قارني الاشارة ديال امين اكسلاماسيون. واو هادشي كيطلع. ميمكنش، واش هادشي خرج بحال هكا نيت؟ مزال هادشي متقل البيسي. اه من هاد خدمة خرجت فالصو. expand. العلم المغربي، زعما ديال موروكو ساين. صح كوطي شارجيت ايقون وما درتش هاد الحالة كاملة ديال على نجمة. مشاكل يا اخي مشاكل. دابا باش تحرك بها تبقى تسنى الستريتور. صحي هادي بحي كون خدمت البان تول كون راه مشيت فيها فهمتيني، سرحت مع راسي. وهادشي شحال تقيل. كي ما عرفتش كيدوز حتى كيبوزيو هاد اللايف هذا ما كيتبوزاش. اما ستارت ستريمين اما وقف يلا. ومازال داك 19 في الاف بي اس قضيه. دابا الا زوميتي غير شويه شكيل. شوف اخويا كيبان لي نقطع هاد اللايف هذا فهمتي ديك الساعه نعاود